Bapak bersyukur buat sore ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada di sini, itu karena Engkau yang mengatur semuanya. Roh Kudus berbicaralah. Kami siap untuk belajar dan mengerti lebih lagi. Ajar kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami. Atas rumah ini akan seperti di surga. Atas Indonesia akan seperti di surga. Di dalam Yesus saya berdoa, haleluya. Amin dan amin. Shalom semuanya, selamat sore. Terima kasih buat kehadirannya malam ini, sore ini. Saudara, satu hal yang terakhir ini saya sering belajar, ayat dari Yeremia 29 ayat 11, rancangannya ada padaku, mengenai kamu, itu rancangan damai sejahtera. Amin. Seringkali kita lupa bahwa rancangannya itu bukan ada di kita, saudara, tapi ada di Dia. Amin. Jadi kalau Tuhan itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang ngagetin saudara, ya itulah Dia. Dia berkuasa atas segala-galanya. Kalau hari ini boleh ada acara ini, saya pun kaget, saudara. Karena Reva ini biasanya kalau hari libur resmi begini, itu kami selalu tidak punya acara. Even Zoom-nya dibatalin. Karena kami ingin acara keluarga berlangsung dengan baik. Tapi hari ini saya nggak ngerti kenapa, karena tiba-tiba ada kelompok anak-anak rohani saya ngundang Pastor Jeff dan dapat tanggalnya Jumat Sabtu kemarin, lanjut ke Minggu. Saya pikir kenapa nggak lanjut ke Senin. Akhirnya hari Senin juga saya angkat, saudara. Nggak ngerti ini hari merah, saudara. Ya tanggung udah merah, ya bablasin aja jam 4, saudara. Tapi saya sendiri kaget. Karena Tuhan itu beracara cepat sekali. Pastor Jeff langsung bilang, kenapa nggak sekalian datengin konco-konconya ini, saudara. Ya, Sherman dan teman-teman yang lain. Welcome. Ya. Kenapa? Karena kita mau bicara tentang kebangkitannya marketplace. Why? Why-nya nanti diceritain Senin depan by Zoom. Kalau ceritain hari ini nggak sempat, saudara. Ya. Saudara yang saya kasih, Reva itu stand dari Revelation Revival, Aliens and Allied. Ya, nama ini pun saya pinjam aslinya, saudara. Pinjam tapi jadi milik. Pinjam dari teman-teman di Singapura. Ceritanya nanti dah, saudara, panjang. Ya, jadi kami adalah kelompok anak-anak muda yang bermimpi satu hari akan ada revival di negeri ini. Amin. Saudara, kami bermimpi, saudara. Dan kami terus bergerak. Ya, selain acara rutin mingguan Senin ini, nanti tahun depan kita bikin acara besar, saudara. Mei 2025. Bill Johnson. Ya. Nanti 22, 23, 24. Save the date. Jangan kemana-mana, saudara. Soalnya ngundang Pastor Bill Johnson ini tahunan, saudara, nunggunya. Nah, saudara, saya nggak mau teruskan panjang-panjang, cuman beberapa hari yang lalu saya telepon anak rohani saya dan dia bilang, Pak, percaya hari ini akan jadi momentum. Saya bilang, really? Yes. Awal-awal beberapa waktu yang lalu saya lihat yang daftar cuma 20 atau berapa? Ya, Victor? 25, 35. Saya pikir momentumnya 35.
Kemarin kita terpaksa tutup pendaftaran karena udah pack. Saya yakin ini memang momentum. Saudara, revival itu artinya dari revive itu adalah restore to life. Anda di restore untuk hidup kembali. Forward. Untuk bangkitin sesuatu. Anak rohani saya cerita salah satu buku yang dia pernah baca, diriset oleh seorang lulusan Harvard PhD. Ya, buku lama katanya. Saudara, kegerakan kekristenan dari abad 1 sampai 4 yang berkembang sangat pesat itu dimotori oleh orang-orang marketplace. Amin. Why? Karena yang mobile itu Anda yang marketplace. Bukan orang gereja, mohon maaf ya. Bukan saya ngecilin arti gereja, saudara ya. Tapi the church have to send out. Gereja harus utus orangnya keluar. Amin. Anda dipanggil, diidentifikasi sebagai terang. Tapi kalau terang itu ada di dalam ruangan yang sudah terang, apa artinya? Terang harus ada di ruangan yang tidak perlu atau yang tidak cukup terang. Itulah Anda dipanggil. Amin. Dan dengan bersukacita kita akan undang Sherman untuk bicara dulu. Welcome, Sherman. Please, you can talk. This is your platform now. Dan diterjemahkan sama James. Ya, ini anak rohani saya, saudara, yang selalu nerjemahin acara saya. Selalu dia. Oh, lu. This is yours? Oke. Sorry. Bisa tolong mejanya aja, tolong. Please, use meja bundar. We'll take the round table for you. It's better the table. Ano? Sorry. Thank you, Pastor David. Good afternoon, everyone. Sore semuanya. Oh no, good afternoon, everyone. Sore. When Pastor David said, send out, Ketika Pak David tadi ngomong soal send out, mengutus keluar, I understand what he means. saya ngerti bagian yang itu, saudara. But the rest, Sisanya, I didn't understand. Roh Kudus yang terjemahin. Okay. Good afternoon. My name is Sherman. Nama saya Sherman. I am a child of the Most High God. Saya anak Allah yang Maha Tinggi. I'm also a husband to a very beautiful wife. Suami untuk istri yang sangat cantik. I didn't bring a photo of her today because Saya nggak bawa fotonya dia hari ini karena if all the men you see my wife, you'll be very jealous of me. semua cowok-cowok lihat istri saya pasti cemburu, iri sama saya. But our first child is coming early next year. Anak pertama saya tahun depan awal akan lahir. After 5 years of contending for our child. 5 years? 5 years. 5 tahun kami bergumul untuk anak. And sitting there, I really felt there's a grace to believe. For those of you, especially if you're believing for a child, there's a grace for you this evening. Saat saya duduk di situ, saya percaya tempat ini sekarang ada anugerah untuk buat saudara yang menantikan anak, maka ada anugerah itu buat saudara sore hari ini. Maybe some of you might be a bit shy to lift your hands. Berada saudara mungkin malu ngangkat tangan. Some of you are really hungry for the Lord in this area. Tapi saudara yang lapar akan Tuhan di area ini, atau engkau rindu akan area ini, Either way, we're going to pray for you later. nanti kita akan doain. Or maybe Jeff will pray for you later. Atau Jeff yang doain nanti. Yeah, I'm quite lazy. He does all the work. But together with Jeff and Pastor David, I was ordained by Pastor Chean also. Bersama-sama dengan Pastor Jeff, juga dengan Pastor David, saya juga di-ordain sama Pastor Chean. This was in 2013. Di tahun 2013. And together we've ministered across different countries and had a lot of fun together. Bersama-sama kita melayani di negara-negara yang berbeda-beda dan bersenang-senang sama-sama. I lead an organization called Gatekeepers Singapore. Saya di organisasi yang disebut Gatekeepers Singapore. It was founded in 1975. Didirikan 1975. Way older than me. Jauh lebih tua daripada saya.
and I took over the leadership last year. Dan kepemimpinannya diberikan kepada saya tahun lalu. The organization focuses on shaping culture in the marketplace. Dan organisasi ini berfokus kepada membentuk atau shaping budaya di marketplace. Bringing the kingdom of God into the marketplace. Membawa kerajaan Allah ke marketplace. And that's where I believe the next move of God is really going to come to. Dan disitulah saya percaya kegerakan Allah berikutnya akan terjadi. We do that through a few things. Kami melakukannya melalui beberapa hal. We have a school of gatekeepers. Ada sekolah para penjaga gerbang, School of Gatekeepers. It's only 2 days, 2 nights. 2 hari 2 malam. And Yanni, I believe you're somewhere here, Jonathan, Jason, Sonia. Some of our friends here have been to the school last August. Beberapa teman yang ada di sini sudah ikut sekolah kami Agustus lalu. And their lives were transformed. Dan hidup mereka ditransformasikan. Is it correct? Betul apa betul? Yes, okay. No pressure. Dipaksa kok jawab betulnya. Yes, but we teach very practical issues, very practical handles. Tapi kita mengajarkan perkara-perkara yang sifatnya praktis. For example, we talk about classical economics. Contoh, kita bicara tentang ekonomi klasik. And kingdom economics. Dan juga ekonomi kerajaan Tuhan. And I know for all my sisters here, you love this example. Untuk ibu-ibu di sini, ibu-ibu akan suka contoh ini. We compare, for example, Hermes and Louis Vuitton. Kita membandingkan antara Hermes dengan Louis Vuitton. This is true, and we make a case study. Lalu kita bikin studi kasus akannya. To help us to understand how the kingdom of God can change culture in companies. Untuk menolong kita mengerti bagaimana kerajaan Allah dapat mengubah kebudayaan dalam perusahaan-perusahaan. So come for the next school in April next year. Jadi boleh datang ke sekolah yang diadakan April tahun depan, saudara. We also have a team in Thailand that we are raising up. Ada tim yang sedang kami bangkitkan di Thailand. It is a very difficult ground because Thailand is less than 1% Christian. Dan cukup sulit karena di Thailand itu Kristennya di bawah 1%. But that's enough for God to move. Tapi jumlah segitu tetap cukup bagi Tuhan untuk bergerak. We also have a scholarship. Kami juga kasih beasiswa. Every year we send 1 undergrad and 1 MBA. Setiap tahunnya kita meluluskan 1 sarjana dan 1 master. To Northwest University in Seattle. Ke Northwest University yang ada di Seattle. Because we believe in the next generation. Karena kami meyakini bahwa generasi berikutnya itu penting. So it's quite a unique marketplace organization. Sebuah organisasi marketplace yang cukup unik. This is our Jubilee year, 49th year, going into 50. Dan ini kami memasuki tahun Yobel kami dari tahun ke-49 masuk tahun 50. But I also believe from Singapore there will be a release to the nations of Jubilee. Amin. Dan saya percaya juga bahwa dari Singapura akan ada pencurahan Yobel ke bangsa-bangsa. And that's what I'm here to bring it to you today. Dan itu yang saya mau bawa kepada saudara hari ini. I'm also a businessman. Saya juga seorang pengusaha. I run a couple of businesses. Saya memiliki beberapa usaha. One in defense. 1 di bagian defense. Yeah, defense. Di bagian pertahanan. Yeah. So I buy technology for the Singapore military. Jadi saya beli teknologi untuk militernya Singapura. I also have a business called Salt Media, which is in film. Saya juga punya bisnis Salt Media bergerak di bidang film. How many of you have watched Jesus Revolution? Berapa banyak yang pernah nonton Jesus Revolution? Amen. Praise the Lord. Was it good? Bagus. Yeah. Okay, so that's us. Jadi itu kami. Yeah, that's us. Okay, we give glory for that. Itu kami. Boleh tepuk tangan sama-sama. I can't even count the number of salvations through that movie. Dan saya bahkan nggak bisa hitung jumlah yang diselamatkan lewat film itu. As well as the baptisms. Dan juga baptisannya, saudara. And before 2017, sebelum 2017, faith-based films was not around in Southeast Asia. Film yang didasarkan pada iman itu jarang ditemukan, khususnya di Asia Tenggara. But God miraculously opened a door. Tapi secara ajaib Tuhan buka pintu. I didn't know very much. Saya nggak tahu banyak. But I felt a burden for the industry. Tapi saya merasa ada beban untuk industri ini. And I love the Lord. Dan saya mengasihi Tuhan. So I said to God, God, as your son, I will obey. Dan ya Tuhan, saya bilang sama Tuhan, sebagai anakmu aku mau taat. We brought in a film called The Case for Christ in 2017. Kami bawa masuk film Case for Christ tahun 2017.
And that film broke all records in Singapore. Dan film itu memecahkan rekor di Singapura. The film industry is very dark. Industri film itu sangat gelap. And people are very dishonest. Orang-orang nggak jujur. But we choose to be honest. Tapi kami memilih untuk jujur. This meant that I would have to give up some of my profits. Saudara, untuk yang ini saya bahkan harus merelakan keuntungan saya. So that I can be honest to the big studios. Sehingga saya bisa jujur kepada studio-studio besar yang ada. But because of that, since then, they have given me all their films to release up to date. Saudara, dari sejak saat itu, oleh karena hal tersebut, mereka kasih saya film-film mereka untuk saya lepas ke pasar, saudara, sampai hari ini. And this is Sony Pictures, Lionsgate, all the big studios. Semua studio-studio besar seperti Lionsgate, semuanya kasih lisensinya ke Sherman. Tapi saya anak-anak, I'm small boy. And but they choose because we were a light in the industry. Saudara, mereka memilih kami karena kami jadi terang di industri tersebut. 2018, I was very frustrated because the cinemas were bullying me. 2018, the cinema, the big cinema chain. Saudara, satu rantai usaha sinema bioskop itu ngebully Sherman. Because saya anak-anak. Tapi I believe God. Tapi saya percaya Tuhan. And I say, God, give me a cinema. Saya bilang, Tuhan kasih saya satu bioskop. And you know what? God gave me a cinema. Dan Tuhan kasih saya satu cinema, satu bioskop, saudara. So 2019, when the cinema was in operation, 2019 bioskopnya beroperasi, just through movies, hanya lewat film, minimum 1,000 people came to know Jesus. Saudara, minimum 1,000 orang datang kenal Yesus. I have shared this testimony all over the world and no one has disputed my numbers. Saudara, saya sudah membagikan kesaksian di seluruh dunia dan gak ada yang menyaksikan tentang angka saya. Because the people that come, they understand why. People would, after a film, a short altar call, people just came up to receive Jesus. Orang-orang yang datang setelah nonton film itu ada altar call singkat, lalu mereka datang untuk menerima Tuhan Yesus. God can move in the marketplace. Amen. Tuhan bisa bergerak di marketplace, saudara. But of course, during COVID, tapi tentu saja we lost the cinema. Saat pandemi kami kehilangan bioskop tersebut. How many of you know that your journey in God is only richer when you go through tough times? Saudara, berapa banyak saudara tahu bahwa perjalananmu dengan Tuhan akan semakin kaya ketika engkau melewati waktu-waktu sulit. So I was prepared to quit the business. Jadi saya bersiap untuk berhenti di bisnis itu. Because who is going to fault me to stop the business during COVID? Who is going to stop me? Who's going to blame me for shutting a business down during COVID? Siapa yang nyalain saya kalau saya berhenti atau menghentikan bisnis itu pada saat pandemi? Perfect reason. Alasannya sempurna. So I started to shut it down. Jadi saya mulai tutupin. But 3 of my staff decided to work for me for free. Tapi 3 staf saya memutuskan untuk kerja gratis. Kepala sakit, headache. Because what do? I want to quit, they don't want to quit. Karena saya mau berhenti, pusing saya. Saya mau berhenti, staf saya nggak mau berhenti. So I don't have a choice, I have to work. Saya nggak punya pilihan, saya harus kerja. And for 1 year, they have no salary. 1 year? 1 year. 1 tahun dia mereka nggak digaji. COVID was long, ya? Ya, COVID cukup panjang. Yeah. And one of them had 5 children. Dan salah satu dari mereka yang rela nggak dibayar itu punya 5 anak. After COVID, he had number 6. It's true. Setelah COVID, anak ke-6 lahir. I say, pray for me. Saya doain saya. At the time, I have kosong, 0. Pada saat itu saya masih nggak punya anak, saudara. But you know, during that time, the Lord opened the door for me to do a defense business. Pada saat itu justru Tuhan buka pintu untuk saya masuk ke bisnis pertahanan. And I could use the resources from the defense business to pay my staff. Akhirnya saya bisa pakai sumber daya yang saya dapatkan dari bisnis pertahanan itu bayar staff saya. And that's why today we're still around. Itu sebabnya kami masih beroperasi sampai hari ini. And because of that, I have stopped paying my staff through the media business. I don't pay from the media business. Saudara, saya bayar staff saya bukan lewat bisnis medianya. I pay them from my defense business. Saya bayar mereka dari bisnis pertahanan saya. So that I can reinvest any surplus to bringing more films. Supaya saya bisa reinvestasi setiap surplus yang ada untuk bawa masuk film lebih banyak. To produce more films. Untuk memproduksi film lebih banyak. And now I want 10,000 souls. Dan saya mau sekarang 10,000 jiwa, saudara.
Come on, believe God with me for Ayo that. tepuk tangan buat Yesus Believe God sama-sama. with me Kasih for semangat. that. Yeah. So your journey with the Lord is more exciting when you go through tough times. Saudara, perjalanan saudara dengan Tuhan jauh lebih menggairahkan, bersemangat ketika saudara melewati waktu sukar. Thank God you have not left the room. Puji Tuhan, saudara belum keluar dari ruangan ini. But today I want to talk about revival in the marketplace. Saya hari ini pengen bicara tentang revival di marketplace. And one of the key things I hope we understand is this thing called convergence. Satu kata kunci yang harus saudara mengerti adalah, saya pakai bahasa Indonesia serapan nih saudara, konvergensi. Yeah, cannot see. Yeah, web can see. Yeah, yeah. Okay. There should not be a divide between your faith and your work. Dengan kata lain, nggak boleh ada pemisahan antara imanmu dengan apa yang kau kerjakan. Work is worship. Saudara, pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Do you know when the two started to divide itself? Tahukah saudara kapan keduanya mulai dipisahkan? When Greek philosophy came in. Ketika filsafat Yunani itu masuk. Because the Greek understood that both were different. Karena dari cara pandang orang-orang Yunani, keduanya itu berada di area yang berbeda. So Greek philosophy slipped into the church. Jadi filsafat Yunani masuk ke dalam gereja. There's a very good explanation of this called degreasing the church, but Greece as in the country Greece. Ada kata yang bagus di situ disebut degreasing the church. Greece-nya itu pakai Greece Yunani. Jadi seperti menyunanikan gereja. The teacher is David Porsen. Gurunya namanya David Porsen. I recommend you listen to that. Saudara bisa dengar tentang hal itu. But that is not God's original intent. Tapi bukan itu niat asalinya Tuhan. So sometimes people ask me, "Oh, how is your gatekeeper's ministry?" Kadang-kadang orang tanya sama saya, gimana sih pelayanan gatekeepernya Bapak? I say, actually, I don't know because my life and my work and everything is the same. Saya bilang, iya, saya sebenarnya nggak tahu karena hidup saya, pelayanan saya, kerja saya itu sebenarnya sama aja. I don't wake up and think, today am I doing ministry or am I doing work? Saya nggak bangun hari ini terus bilang, oh hari ini saya mau kerja, besok saya pelayanan. Nggak kayak gitu, saudara. I tell the same bad jokes at home that I tell to you. Saya katakan, saya ceritain jokes yang sama di rumah dengan saya ceritain jokes yang sama kepada saudara. But you know, this is an important concept that everything needs to come together because once you love God, everything falls into place. Saudara, ini sebuah konsep yang sangat penting, di mana segala sesuatu harus bisa disatukan sama-sama karena ketika engkau mencintai Tuhan, semuanya pada tempatnya akan ada pada tempatnya. So your beliefs must all be the same and fall in line. Saudara, semua keyakinan kita harus sama, berada pada jalurnya. Your gifts must also fall in line. Saudara, karuniamu juga akan jadi selaras pada jalurnya. If you are a very good singer in Indonesian Idol, for example, kalau saudara adalah penyanyi yang baik di Indonesian Idol, you can also be a very good worship leader singing up here. Saudara akan menjadi worship leader yang luar biasa di atas mimbar. The two are not different. Keduanya jangan dibedain. The next slide, let's look at scriptures and tell us and look at this. Mari kita lihat Alkitab ayat yang ngomongin hal ini. There are a few scriptures that talk about this. Saudara, ada beberapa ayat yang ngomongin hal ini. But the same convergence happens with the larger body of Christ. Tapi konvergensi yang sama, bahasa Indonesia mungkin penyatuan yang sama terjadi di tubuh Kristus. Pastor Jeff and I have very different giftings. Pastor Jeff dan Sherman itu punya karunia yang berbeda. But we are both very anointed. Tapi dua-duanya diurapi, sangat diurapi. I don't say this of my own flesh. I don't say this of my own flesh, of my own. Saya tidak melihatnya dari kedagingan saya sendiri. But because I know the Lord has called me in the marketplace. Saya tidak mengatakan ini dari kedagingan saya sendiri, tapi karena saya tahu Tuhan taruh saya di marketplace. I also know I don't have the kind of word of knowledge that Pastor Jeff has. Saya juga tahu bahwa saya nggak punya karunia kata-kata pengetahuan, marifat seperti yang dimiliki Pastor Jeff. So ask him to pray for you, not me. I'm joking. But when we come together, it's very powerful. Tapi ketika kita pelayanan sama-sama luar biasa, saudara. When we come together, there is a convergence of giftings and an explosion happens in the spirit. Amen. Ketika kita ada pelayanan sama-sama, ada konvergensi dalam roh yang dapat menyebabkan ledakan di dalam roh. In 2015, Singapore, 2015 Singapura, on top of the Marina Bay Sands, di atas Marina Bay Sands, Pastor Jeff, myself, and Jason Chua, another pastor. Pastor Jeff, saya dan Jason Chua, we were leading worship on top of the Marina Bay Sands. Kami memimpin pujian di atas Marina Bay Sands. 6 a.m. in the morning. Jam 6 pagi. And the rain came. Hujan. Yes, and
When rain came, you cannot use electronics Ketika hujan kita nggak bisa pakai barang-barang elektronik because it's open air. karena di ruangan terbuka. 150 people. 150 orang. How do we sing? Gimana kita nyanyi? But the Lord was faithful. Tuhan kita Tuhan yang We setia. got intercessors to pray. Kita minta para pesyafaat berdoa. We still couldn't get the power because of the rain, Kami nggak bisa colokin listrik karena hujan. but we have photos and videos to show you today. Tapi kami punya foto dan video yang bisa ditunjukkan. Just before 6 p.m., 6 a.m., Sebelum jam 6 pagi, the rains came in and they stopped right, 4 walls stopped right just where we were worshiping. saudara, hujan datang tapi berhenti tepat di area di mana kami menyembah. When our gifts converge, miracles happen. Saudara, ketika karunia kita converge, tergabung, maka mujizat terjadi. Picture this, the top of the Marina Bay says rain on the 4 sides, but this little column, no rain. Saudara-saudara bisa bayangin di atas Marina Bay Sands, di sisi 4 sisi Marina Bay Sands hujan, tapi di bagian kami nyembah enggak hujan. We had 3 hours of praise and worship. Pagi itu kami 3 jam nyembah dan muji Tuhan. 9 o'clock, the moment we walk off the stage, Jam 9 saat kami turun panggung, the rain came. hujannya turun, saudara. Come on, somebody praise the Ayo kasih Lord. pujian buat Tuhan. No. We need each other, guys, Kita perlu satu sama lain. and we need to trust each other. Kita perlu percaya satu sama And lain. let me show, especially in the marketplace. Khususnya di marketplace. But I've got a few examples how you can do that. Saya punya beberapa contoh gimana saudara bisa Let's go to the melakukan. next slide. Slide berikutnya. In the Old Testament or in the Bible, you will see. Again, I will not repeat this because of time. Saudara, saya nggak akan ulangi ini karena waktu. Get the next slide where it says Slide berikutnya. people. So when there's the next slide. When there's a convergence of people, God used different people to build His temple. Tuhan memakai orang-orang berbeda untuk membangun bait suci. When Nehemiah was building the wall, Ketika Nehemia membangun tembok itu, different people were building different parts of the wall. orang-orang berbeda membangun bagian-bagian berbeda dari tembok. Everybody was important. Semua orang penting. When you were building the altar and the temple, Ketika membangun mesbah dan bait suci, everyone was important. semua penting. Some were very good with metal. Beberapa baik dalam pekerjaan logam. Some were very good with textile. Beberapa baik dengan tekstil, kain. Both are important. Dua-duanya penting, amin. So in the marketplace, if we understand each other's gifting, we can come together in a powerful way. Di marketplace, kalau kita mengerti karunia satu sama lain, kita bisa datang sama-sama dengan cara yang luar biasa. Recently, Jeff and I partnered up again in the marketplace. Baru-baru ini saya dan Jeff bermitra lagi di marketplace. 2 Wednesdays a month, we gather at the gatekeeper's office. Saudara, tuh? To do a... 2 times. 2 kali sebulan kami kumpul sama-sama di gatekeepers. And we have a soaking session. Dan kami Worship bikin session. sesi soaking, saudara, sesi berendam, sesi nyembah. We also do like a prophetic booth. Kita bikin booth prophetic. And the gatekeeper's office is right in the middle of the financial district of Singapore. Dan kantornya gatekeepers ini tepat di tengah-tengahnya financial district di Singapura. So many banks, big companies are there. Bisnis distrik di Singapura, jadi banyak perusahaan, banyak bank di sana. And from 12 p.m. to 2 p.m., Dari jam 12 siang sampai 2 siang, we invite people to come and worship and to be prayed for. kita undang orang untuk nyembah, untuk didoain. 2 times we have done this so far. 2 kali kami sudah lakukan. 4 sessions, right? 4 sesi. We already have at least 6 salvations. Paling enggak udah ada 6 orang terima Yesus keselamatan. And we have healings already. Dan kesembuhan terjadi, saudara. People's legs are growing out. Kaki-kaki orang yang tadinya pendek sebelah jadi panjang lagi. People's backs are being healed. Punggung orang disembuhkan. I should have asked them to pay a doctor's fee. Harusnya kasih biaya konsultasi dokter ya, saudara ya. I am a businessman. I'm kidding. I'm kidding. Oh my God, I should not. Okay, sorry, I didn't say that. I apologize. But you know, when you work with people, Saudara, ketika kita kerja sama orang, there's always going to be tension. pasti akan ada yang namanya tension, akan ada tensi di antara kita. Agree? Benar apa benar? But you know something? Tapi tahukah saudara, The Bible is all about tension. Alkitab bicara tentang tensi, tegangan ini. The Bible also gives us rules how to deal with tension. Alkitab juga kasih kepada kita gimana caranya mengatasi tegangan, tensi ini. But tension is powerful. Tapi yang namanya tensi, tegangan ini itu luar biasa.
Have you tried to play a guitar without tension in the string? Saudara, pernahkah saudara coba mainin gitar tanpa menekan atau kasih tegangan di senarnya? Have you tried to pitch a tent without tension in your pegs? Pernah saudara bangun kemah tanpa kasih tegangan di patok dan tali kemahnya? Your tent will fall. Kemah itu akan jatuh kalau nggak tegang talinya. So when you read the Bible and understand marketplace applications, you need to understand that is tension and you need wisdom to navigate the tension. Saudara memang sungguh-sungguh melihat bagaimana mengaplikasikan ketuhanan ini di marketplace, maka saudara harus tahu gimana cara deal dengan tension ini. Knowledge comes to your mind. Pengetahuan datang dari pikiran saudara. Discernment comes from your spirit. Membedakan itu lahir dari roh saudara. Amen. You need both. Kita butuh dua-duanya. When Jesus healed Jairus' daughter, do you remember this testimony? Luke chapter 8, do you remember this story? Ketika Yesus sembuhkan putrinya Yairus, saudara ingat kisah itu ya, Lukas 8. So when Jesus healed Jairus' daughter, he said, don't tell anybody. Ketika Yesus sembuhkan anak Yairus, dia bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. But when he healed the demon-possessed man, tetapi ketika dia sembuhkan si orang kerasukan setan, he said, go tell everybody. Dia bilang, pergi dan beritahukan kepada semua orang. So when you have a miracle, do you tell or do you not Jadi tell ketika anybody? mengalami mujizat, saudara ngasih tahu apa nggak ngasih tahu? Confusing, right? I also confused. Bingung saudara, saya juga bingung. That's why you need the Holy Spirit. Amen. Sebabnya saudara perlu Roh Kudus. That's why you need the people around you. Sebabnya saudara perlu orang-orang di sekitar saudara. To keep you honest. Untuk membuat saudara tetap jujur. But also to encourage you. Tapi juga untuk semangatin saudara. You need to give space for each other to work. Saudara harus kasih ruang untuk setiap orang bisa kerja. Do you know the scripture, blessed are the meek and for they shall inherit the earth? Saudara tahu ayat itu, berbahagialah mereka lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. We know that, right? Kita tahu ayat itu. There's also a scripture says that the kingdom of heaven suffers violence and the violence take it by force. Saudara, tapi juga ada ayat yang katakan kerajaan Allah telah diserong. Bahasa Indonesia ngomong gitu, bahasa Inggris katakan kerajaan Allah mengalami kekerasan dan orang yang melakukan kekerasan itu mengambilnya dengan paksa. So do you be meek or do you be violent? Saudara, jadi saudara perlu lemah lembut apa saudara perlu melakukan kekerasan? I'm confused. Bingung kan? But there's a space for both. Tetapi selalu ada ruang yang diberikan buat keduanya. I'm going to ask my two brothers to come, Ron and Manfred. Can you come? I'm going to ask one to be meek and one to be violent. You can choose who is who. Saya akan mengundang dua teman saya, yang satu lemah lembut, yang satu agak-agak keras, saudara. Okay, I think Manfred looks quite meek, right? Meek, okay? This is violent. Yang ini lemah lembut, yang ini agak-agak keras. Now, before that, it's very important that when people come to your giftings come together, guys face each other, hold each other's hands. Okay. And you know what to do, right? Lean back. When you just lean back. Yeah, don't worry, you won't fall. There's a lot of tension here, guys. Saudara, di sini tensinya, tegangannya itu sangat tinggi. But they need to trust each other. Tapi mereka harus saling percaya satu sama lain. But it's very hard to break this actually if they hold each other very tightly. Kalau mereka pegangan dengan sangat erat, akan sangat sulit buat kita untuk memisahkannya. Thank you. Makasih. Actually, if I join them, it will also be very tight. Saudara, kalau saya gabung sama mereka akan sangat erat. But the stage is a bit small. Tapi panggungnya agak kecil nih. Okay, Ken, thank you. Makasih. Now, Mr. Meek and Mr. Violent. Jadi ini Bapak lembut dan Bapak kasar. So I asked the Lord, God, how does the meek inherit the earth? Saya tanya sama Tuhan, gimana sih maksudnya berbagi kalau lemah lembut maka mereka memiliki bumi? Every businessman I know is aggressive and violent. Setiap bisnismen yang saya kenali itu agresif, kasar, keras gitu ya. So inherit apa? Jadi mewarisi what? But then the Lord spoke to me. What is meek? What is meek? Tuhan ngomong sama saya, what is meek? Apa itu lemah lembut? And I thought for a while. Saya mikir bentar. And the Lord, and I thought to myself, meek is the opposite of arrogant. Saudara, lemah lembut itu lawan katanya arogan. So a meek person, when someone offends Mr. Meek. Kalau seseorang tiba-tiba nyinggung Pak lemah lembut. Let's say his power is 10. Power. Misalnya dia punya kuasa gitu ya, kekuatan. A meek person will only release 2. Power 2.
Oke. Orang yang lemah lembut akan melepaskan lemah lembut nih. Dia melepaskan kekuatannya misalnya ada levelnya level 2 karena dia lemah lembut. So his strength is 10 but he released 2 because he hold back. Kekuatannya misalnya skalanya 10 tapi dia sebagai orang yang lemah lembut lepasin 2 karena dia tahan lemah lembut. Can we agree that's meekness? Saudara bisa sepakat gak itu yang namanya lemah lembut? Dari 10 dia keluarin 2. But a person that is not meek Tapi orang yang gak lemah lembut will release the whole 10. dia akan lepasin 10-10-nya. But then again, how does that inherit the earth? Tapi gimana maksudnya yang kayak gitu bisa mewarisi bumi? And the Lord said to me, think about arrogance, pride. Mari bayangkan arogansi, bayangkan tentang kesombongan. And I understood because if pride is the opposite of meekness, now let's change. Jadi saya mengerti kalau arogansi itu adalah lawannya lemah lembut. Sekarang coba kita beralih. So say, okay, not you first. Okay, say now Mr. Meek. Sekarang ini Pak lemah lembut. See, he's a different man. Dia orang yang berbeda. Okay, smile. Okay, different man. Okay. So now Mr. Meek only has 2, a strength of 2. Oke. Pak lemah lembut ini tingkat kekuatannya tadi level 2. But because he's very proud, Tapi oleh karena dia sombong, he want to tell everybody he got 10. dia pengen kasih tahu semua orang bahwa dia punya 10. But he only has 2. Padahal dia cuma punya. What does he do? Apa yang dia lakukan? Borrow the 8. Right? Ya. Borrow the 8. Jadi You borrow the 8. saudara minjem melampaui rate saudara, melampaui batas saudara. To make it look like he got 10. Ya. Saudara jadi orang yang membual bilang bahwa saya punya 10 padahal cuma punya 2. But actually he only has 2. Dia bilang 10 padahal cuma punya 2. Now in this world you will have trials and tribulations. Di dunia ini kau akan mengalami ujian dan cobaan. And business, you know, is not always, that's why I started the story, business is not always one direction. Bahwa bisnis itu nggak akan selalu satu arah naik terus. Life is not always one direction. Hidup itu nggak selalu one direction, satu arah, saudara. What if one day there's a big crisis? Gimana kalau satu hari ada krisis besar, The trials and the tribulations come. ujian, cobaan datang. Whatever Mr. Ming, or my friend here, whatever he has, he borrowed 8 to get 10. Saudara, apapun yang dia lakukan, dia berusaha pinjam 8 supaya dapat 10. Dia pinjam yang lain kan, karena melampaui rate-nya. But because of the crisis, the price of 10 now drops to 5. Saudara, oleh karena krisis, sekarang harga yang tadinya 8 bisa dapat 8, sekarang turun jadi 5. Cuma bisa 5. He's in trouble. Dia dalam masalah besar. Even if he sells it at 5, he still cannot pay back. Saudara, walaupun dia jual 5, dia tetap gak bisa balikin modal kan. But Mr. Meek, Tapi kalau kau jadi orang yang lemah lembut, he only spent 2. He saved 8. Dia cuma habiskan 2 yang dia simpen, tabung 8. The price is now 5. Sekarang harganya jadi yang 8 tadi jadi 5. What happens? Apa yang terjadi? Mr. Violent comes out. Mr. Meek becomes Mr. Violent, replaced. Mr. Meek jadi Mr. Violent, orang yang Now keras. Now he has 8. Sekarang dia punya 8. He is happily buying things at price 3, 4, 5 because the thing is collapsing. Saudara, dia bersuka cita beli dengan harga 3, 4, 5 karena harga jadi turun. Tadi dia udah punya 8. Can you see the tension between the meek shall inherit the earth and the violent shall take it by force? Saudara bisa ngelihat tensionnya antara tadi berbagilah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi sama dengan mewarisi kerajaan Allah dengan mereka yang merebut kerajaan Allah dengan kekerasan. They're both the same message. Sebenarnya dua-duanya merupakan pesan yang sama. Amin. Can we give our friends a hand Tepuk clap? tangan buat Pak lemah lembut dan Pak keras. Are you getting something from here? Saudara nangkep sesuatu nggak sore ini? So meekness is important, but that's how you. Okay. So one more thing I want to say about this. Satu hal lagi yang saya mau katakan soal ini. In the marketplace, Di marketplace, just like Mr. Meek, seperti Pak lemah lembut, we need to measure what we give out. kita harus bisa ukur takter apa yang kita mau lepaskan Or what we spend. atau apa yang mau kita belanjakan. Not just money, but energy, but relationships. Bukan cuma belanjain uang, tapi juga energi kita, demikian juga dengan hubungan kita. 4 things I govern my life with. 4 perkara yang saya berusaha taruh ini sebagai pemerintahan dalam hidup saya, atur hidup saya. The first 3 are very easy. Yang 3 gampang. People, time, and place.
people, time and place, waktu, orang, waktu dan ruang, tempat. The fourth is the tricky one. Yang keempat ini agak-agak tricky. It's called portion. Ini disebut porsi. In a business, Di bisnis, we know how to calculate gross margin, kita tahu gimana cara ngitung gross margin, saudara. net margin, Kita tahu cara ngitung net margin, bersihnya, kotornya berapa. profit margin. Untungnya, margin untung. Tapi God margin di mana? Sorry, where is God's Where margin? is God margin? I'm feeling your Indonesian bro, sorry. We need a God margin in our business. Kita perlu marginnya Tuhan di bisnis kita. Because when the time comes, Karena ketika waktunya tiba, you can violently spend this margin to inherit the earth. saudara bisa dengan penuh kekerasan, dengan penuh daya, penuh gairah, menghabiskan, membelanjakan margin ini untuk mewarisi bumi, memiliki bumi. That's why your faith and your work cannot be different. Itu sebabnya pekerjaan dan imanmu gak boleh terpisah. I have a very good friend. He's a Filipino businessman. Saya punya teman baik, dia seorang pebisnis orang Filipina. He runs the coffee bean and tea leaf franchise in Philippines. Dia yang menjalankan franchise Coffee Bean dan tea leaf di Filipina. 200 stores, 3,000 employees. 200 toko, saudara, 300,000 pekerja. 3,000 pekerja. Every year he has a company retreat 3 days. Every year. Every year. 3 days company retreat. Saudara, setiap tahun dia ngadain retreat 3 hari ke perusahaannya. And he showed me the videos of his retreat. Dan dia tunjukin video retreatnya. People get saved, healed, and delivered. Di retreatnya orang-orang diselamatkan, disembuhkan, dilepaskan. And baptized as well. Dibaptis juga. In 2013, 2013, my father-in-law had the chance to mentor a Singapore businessman. mertua saya itu punya kesempatan buat mementor bisnismen orang Singapura. His name is Philip Ng of Far East Organization. Philip Ng. Namanya Philip Ng, saudara, dari Vice Organization. At that time, he was the richest man in Singapore. Pada saat itu dia adalah orang terkaya di Singapura. But his company reputation was very bad. Tetapi reputasi perusahaannya cukup buruk. Not his fault. Bukan salahnya dia, The father was a tough businessman. karena papanya memang seorang pebisnis yang sangat keras. But 2013, my father-in-law and gatekeepers went to mentor him. 2013, mertua saya dan gatekeepers mementor Philip Ng. When they went to him, he thought gatekeepers was asking him for money. Ketika mereka datang, orang ini pikir bahwa gatekeepers minta uang. Yeah, but bukan. So it's not his. But we said no. We're not asking you for money. We're asking you to set an example for many businessmen. Dan mereka bilang enggak, kita nggak minta uang, tapi kita mau kamu jadi teladan buat bisnismen yang lain. So Mr. Philip Ng said, I can only do that if you mentor me. Pak Philip Ng katakan, saya hanya bisa lakukan itu kalau engkau mentor saya. So for 1 year, my father-in-law mentored him. Selama 1 tahun mertua saya itu mentor Pak Philip Ng. And we send gatekeeper staff into Far East Organization. Dan kami mengirimkan staff gatekeeper ke organisasi di bawah Pak Philip Ng. 2019, 2019, Far East won an Employer of the Year in Singapore. Far East itu memenangkan Employer of the Year di Singapura. You can transform the culture of nations. Kita bisa mentransformasi budaya satu bangsa, saudara. One example, Satu contoh lagi. the medical benefits. Yeah, the medical benefits of his CEO and the receptionist. Saudara, keuntungan buat pemeriksaan medis dari CEO sampai resepsionisnya Is the same. levelnya sama, saudara. His thinking is like this. Karena mikirnya gini, Because of your skills, your salary have to be different. karena skill tentu gaji mesti beda. But your life is not less valuable. Tapi hidupmu gak ada yang harganya lebih rendah. Can you transform the culture of nations? Bisa gak saudara transformasi nih ke budaya di tempat di mana saudara Because your ada? faith and work is the same. Karena iman dan pekerjaanmu tuh I sama. cannot say I love my brother only in church. Monday I'm a... I cannot say the word. Saya gak bisa bilang hari Minggu saya cinta saudara saya, tapi hari Senin saya jadi orang yang berbalik jauh dari itu. So can revival come to the marketplace? Bisakah revival terjadi di marketplace? I think we can. Saya rasa bisa. I'll leave you with one last point. Saya tinggalin saudara dengan poin terakhir. And the point is output versus outcome. There's a slide.
Poinnya adalah output versus outcome. Asians or maybe Singaporeans, we are very obsessed with outcome. Saudara, kami orang Singapura, kami lebih sangat terobsesi dengan bagian yang outcome. We want a target board. Kita pengennya targetnya tercapai. My husband must look like Pastor James and prophesy like Pastor Jeff and can dance like Ron. Suami saya mesti terlihat, don't Pastor David lah. Harus gantengnya kayak Pastor David, didoain Pastor Jeff, lalu dan bisa nari kayak Ron. And when our husband don't look like them or prophesy like them or dance like them, we try to make it work. Kalau misalnya suami saya nggak seganteng Pastor David, nggak bisa bernubuat kayak Pastor Jeff atau nggak bisa joget kayak Ron, kita berusaha sebisa mungkin kayak gitu. Because every day our eyes are on the target board. Kenapa? Karena setiap hari mata kita tertuju kepada papan target itu. But God is right here out of your sight. Tapi Tuhan ada di sini, di sisi saudara. But John chapter 15, Yohanes 15, what Jesus is saying is, abide in me. Yesus bilang begini, tinggal di dalamku, Then you will be fruitful. maka kamu akan berbuah banyak. Because I have already taken care of the outcome. Because I have already taken care of the outcome. Karena aku sudah ngurusin bagian outcome-nya. The victory has already been won. Kemenangan itu sudah dimenangkan. So my child, what are you fighting for? Jadi anak-anakku, kamu mesti perang buat apa lagi? You just abide in me. Tinggal di dalamku. And there will be output. Maka akan ada output. Never mind the outcome. Saudara nggak usah pusingin outcome-nya. I wanted to close the business, but my 3 staff want to work for me for free. Saya pengen tutup bisnisnya, tapi staff saya 3 orang mau bekerja tanpa perlu dibayar. I didn't force the business to survive. Saudara, saya nggak maksa bisnis saya supaya tetap I bertahan. just did what I knew to do, which is to abide in the Lord. Saya melakukan apa yang saya perlu lakukan, yaitu apa? Tinggal di dalam Tuhan. I just knew what I knew to do, which was to do things the kingdom way. Saudara, saya cuma tahu melakukan pekerjaan dengan cara yang saya tahu, yaitu dengan caranya kerajaan Tuhan. I don't need to be someone else. Amen. Saya nggak perlu jadi orang lain. But me being me, Tapi ketika saya menjadi saya, and Jeff being Jeff, Pak Jeff menjadi Pak Jeff, when we come together in tension, ketika kami datang sama-sama dalam tensi itu, there will be an explosion in the spirit. akan ada ledakan dalam roh. And I fully believe that's happening right now. Dan saya sungguh-sungguh percaya itu terjadi sekarang. I'm going to hand this over to Jeff very shortly. Saya akan serahkan ke Jeff But sebentar I lagi. can't help because I have the stage now. Sorry. Sekarang saya punya panggungnya, tadi kata Pak David kan. I have to tell you that we are bringing in another film after Jesus Revolution Saudara, kami mau kasih beritahu kalau kami mau masuk to lagi Indonesia. film selain Jesus Revolution. It's called Indonesia. The Forge. The Forge Judulnya The Forge. is doing very well in Singapore, Di Singapura filmnya luar biasa. and many people are deeply impacted. Dan banyak orang yang sangat terdampak dengan ini. We have people coming out of the cinema crying. Kita ngelihat orang-orang keluar dari bioskop nangis. I know people have gone to the cinema to watch it 3 times already. Saya tahu ada orang-orang yang nonton ini sampai 3 kali. Now, going to the cinema really helps to shape culture. Saudara, pergi ke bioskop itu sungguh menolong untuk kita mampu membentuk budaya. Because it tells the cinema and the market what the market wants. Karena itu memberitahu si pengusaha bioskop dan juga memberitahu kepada orang-orang apa yang diinginkan oleh pasar. It tells the film producers what to produce. Memberitahu kepada para pebisnis film apa yang harus diproduksi, film apa yang harus diproduksi. So you don't only have films like The Joker coming out all the time. The Joker film. Saudara Coming out nggak punya film yang si Jokernya keluar terus panjang waktu. So The Forge will be released 25th of September in Indonesia. 25 September The Forge akan dirilis. Sorry, the date is wrong. It's 25th, I understand. But I'll show you a trailer and then I will show you a few testimonies and I'll hand the time to Jeff. Saya akan tunjukkan trailernya dan saya akan tunjukkan kesaksiannya dan kemudian Pastor Jeff. God bless you. Bye. What's your name? Isaiah, I want to ask you a few questions. What kind of man do you want to be? And what do you want people to think when they see you coming? So let me be blunt. A big part of becoming a man
is showing up. Can you do that, Isaiah? No, you devote your heart to following the Lord, no matter what the cost. He hasn't had a good man in the home to be a role model. No matter how much I do, it's hard for a woman to call out the man in her son. Isaiah, welcome to the Forge. Thank you. Can I have the next slide? Yeah. So these are some of the reviews, just two of it. Volume. Of the Forge lah. So actually, I'm thinking of asking them to come down. We have to watch it together. But definitely, there are one or two people who have led me along the way. I have frustrated them greatly, but yes, there has been godly counsel. Really enjoyed it, and actually, as I told my friends and network around me, this movie is really all about life lah. And it's really about being real and how God can be so real in our lives. And especially if you're a believer, you really have to catch this movie of the year, better than whatever, all those trash movies. Yeah, forget them. So honestly, when I got the chance to catch this movie, my expectations were not that high lah. I was like, okay, come check this out, let's see what it's about. And then pretty much I was blown away lah by the storyline. I mean, it's simple but powerful, and the acting is just top notch. Loved it. This is my honest thought. I find Christian films super cringy. I've seen some I'm not going to say which lah. I mean, they're, almost like once a year you see some Christian films, right? Then I go see what? It's really cringy, like, oh, this is the Jesus moment, oh, Christ cycle thing, and I think so actually, no worries, but yeah, you should definitely watch it. Yeah, watch it. The Forge. See you there. When? 21 September. Yes. See you there, brother. It's an absolutely beautiful movie and everybody should watch it 100%. I think the previous movie that I watched was The War Room, about praying. I love it because I cried throughout that movie. I cried throughout this movie as well. And it touches your heart in a very human way. It deals with the human struggles that everybody goes through, no matter your socioeconomic status or your whatever struggles that you're going through in life. So I highly recommend that you watch it. And it really teaches you something about having somebody to mentor you and discipleship. And even though the main character is male, but I feel it relates also so much to females. As long as we have a fatherly or motherly figure, you have to watch to find out what I'm talking about. All right. Guys, can you put your hands together and help me welcome Jeff? Thank you. Sambut Pak Jeff. We work together very, very extremely well. Actually. Saudara kita kerjasama dengan sangat baik. We are different. Kita beda. But we are the same at the same time. Tapi kita sama. It is okay. In the Bible, there's a lot of friction. Soalnya di Alkitab banyak yang namanya friksi. As long as your friction doesn't produce fraction, it's okay. As long as your friction does not produce fraction, it is good friction. Selama friksi itu tidak menjadikan fraksi atau terpecah, saudara ya, jadi itu masih friksi yang baik. I am the one that move a lot in the prophetic. Saya adalah seorang yang bergerak dalam profetik. One of the reasons why I want to venture into the marketplace is because there are only 2 times that Jesus talked about someone in hell. Saudara, kenapa saya mau hal ini juga masuk ke marketplace? Karena cuma 2 kali Yesus berbicara soal orang di neraka. The first time is about this man who think to himself, he has 100-fold harvest, and he think to himself, let's build bigger barns, we're going to store up, and he think to himself, I'm going to enjoy more, I'm going to build bigger barns, and suddenly God says, fool, God will demand your soul from you tonight. Tentang seorang yang memiliki hasil panen yang luar biasa, lalu bilang, yuk kita bangun lumbung lebih besar lagi, untuk nampung lebih banyak lagi, dan dia berusaha untuk bangun itu, lalu Tuhan bilang, aku akan mengambil nyawamu malam ini. I know it's going to be a 3-hour event. Lord, I'm just going to pray for your bowels and your stomach that you won't go to the toilet right now. In Jesus' name, saya amen. tahu ini 3 jam saudara acaranya, jadi saya berdoa supaya perut saudara semua
bagian pencernaan saudara nggak keluar untuk pergi ke dalam. The second person was a rich man and Lazarus, the beggar Lazarus. Yang kedua soal neraka itu adalah orang kaya sama Lazarus si miskin. The rich man has so much food that he didn't give Lazarus. One day both died. One Lazarus went to Abraham's bosom. The other one is in Dan keduanya meninggal. Ketika meninggal, saudara, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Lalu si orang kaya ini ada di neraka. Have you ever realized both of them are marketplace and rich people? Saudara, dapatkah saudara menyadari bahwa kedua-duanya adalah bicara tentang orang-orang marketplace, orang-orang kaya? So sometimes people tell me, Pastor, the darkest place is a witch doctor or some dukun somewhere, right? But actually, it's not. There's only 2 times that Jesus talked about someone in hell. Both are in the marketplace. May I suggest to you the darkest place on planet Earth is actually the marketplace. Saudara, banyak orang bilang tempat tergelap itu adalah di mana ada dukun, ada kuasa gelap, saudara. Tapi buat saya enggak, karena cuma 2 kali mention soal neraka dan dua-duanya bicara tentang orang-orang marketplace dan orang-orang kaya. So I do believe because the wealth of the unrighteous will go to the righteous is a promise in the last days. Dan janji di hari-hari terakhir adalah kekayaan orang-orang fasik akan beralih ke tangan orang-orang benar. Itu janji di hari-hari terakhir. Amin. How many unrighteous friends do you have? Berapa banyak orang-orang fasik, teman orang-orang fasik saudara? The promise is that wealth of the unrighteous will go to the righteous. So you have to make some unrighteous friends, right? Janjinya kan adalah kekayaan orang-orang fasik akan beralih ke tangan orang-orang benar. Artinya saudara mesti punya teman yang fasik, saudara. All of you got born again. Everybody around me is, praise the Lord, hallelujah, has a fish on the car. Semuanya udah lahir baru tuh, semua lahir baru, teman saya semua kudus-kudus semua, nggak ada lagi orang fasik. There was a lady, this is a real story in America, there was a lady that drives so fast and there was this guy that cuts and he got so angry and scolded the man and the police caught the woman and threw her in jail. Saudara, ada seorang ibu sedang nyetir, saudara ya, tiba-tiba dia disalib sama seorang bapak, lalu kemudian dia marah sekali, tapi si ibu ini akhirnya singkat cerita dia masuk penjara. And finally they released her and the police said, I'm sorry, I thought you stole the car. mereka kemudian si polisi melepas perempuan ini, dia bilang, maaf, saya pikir ibu tuh nyuri mobil, nyolong mobil. Why do you say that? Kenapa kau bilang begitu? Because there's Jesus loves you and there's a fish there and you were swearing, so we thought you stole the car. Karena ada Jesus loves you, di situ ada stiker Jesus loves you, ada stiker ikan, saudara ya, saudara tahu stiker ikan. Lalu kemudian, tapi kamu sumpah serapah gitu. So in this Jakarta traffic and you have a fish there, when you, I bless you in Jesus' name. Saudara, kalau saudara punya stiker Yesus cinta kamu di belakang mobil saudara, lebih baik aku cinta kamu lah, aku mengasihi engkau dalam nama Yesus lah, saudara. And so one of my jobs is that, like, Lord, I want to meet business people. I want to meet business people. Salah satu dari tugas saya adalah berjumpa dengan orang bisnis. I have a friend who we pray for the daughter of a billionaire in Singapore. Kami mendoakan putri seorang bilioner di Singapura. And everything I said about her came to pass. Dan segala sesuatu yang kami katakan tentang dia itu terjadi. One day they were having a private dinner with 10, quite a number of billionaires. Peter Lim was there. Quite a number of billionaires were there. Saudara, satu kali mereka bikin makan malam private, banyak bilioner ke sana, datang ke sana, miliarder datang ke sana. This is talk about like fortune telling, mediums and stuff. Saudara bicara tentang ramal, tentang medium, mediasi dengan roh. Then the daughter says, I think you all should try Pastor Jeff. Lalu putri miliarder bilang, kalau soal-soal kayak gitu tuh coba Pastor Jeff deh. I wasn't there. Saya nggak ada di situ. But my friend was there. Teman saya ada di situ. So he texts me and say, bro. Dia teks saya dan bilang, the billionaires are talking about you. Para miliarder lagi ngomongin kamu. I say, and? Lalu, I think they want to meet you. So, saya rasa mereka mau ketemu kamu. So I went. Saya ke sana. So I went to this guy who probably, if you've been to Singapore, Malaysian boleh. He runs about 300 over food businesses. Food businesses. 300 over. Jadi yang saya datang ini seorang yang menjalankan atau punya 300 lebih bisnis makanan. And so I asked the Lord, give me something to scare him. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya sesuatu untuk nakut-nakutin dia. And so I went upstairs, I say hi to him. Saya naik ke kantornya, lalu saya bilang, and say, hey, I don't know why I saw a car plate number. Dan lalu saya bilang, saya nggak tahu kenapa saya ngelihat nomor plat. And he looked at me and said, that's my Rolls Royce. Like,
That's my Rolls Royce. Dan dia bilang, itu Rolls Royce saya. I said, what happened to my Rolls Royce? Lalu, apa yang terjadi dengan Rolls Royce saya? She said, Prophet, give it to me. No, just kidding. Just kidding. The Lord says, give thy Rolls Royce to roll it to me. Roll it to me. No. That's bad prophecy. I say, sebagai nabi saya nggak bilang kasih ke saya Rolls Royce, ya enggak, saudara. No prophet like that here in Indonesia, right? Nggak ada nabi kayak gitu di Indonesia kan ya? I say, you better check the left side of the engine because something is wrong there. Lalu saya katakan, coba cek mesin kamu sebentar karena ada sesuatu yang salah di sini. And by the way, there is a company that's about to buy all your businesses. Ada perusahaan yang mau beli semua bisnismu. So I say the company name. Saya sebut nama perusahaannya. If your deal went through, you're going to have a lot of problems with the government. Problems with the government. Kalau ini berhasil, dealnya kamu akan punya masalah dengan pemerintah. So say no. Jadi jangan. You say, oh my gosh, that just happened like 2 hours ago. Dia bilang baru terjadi 2 jam lalu. And I said, do you say yes? Udah bilang iya belum? I said, well, they offer 500 million for 51%, and I say no. I say, good, that's very good. Dia bilang mereka nawar 500 juta untuk 51%, saya bilang enggak, jadi itu bagus. And he look at me and say, you're better than my feng shui master. Yeah, he said. Kamu lebih hebat dari master feng shui saya. Can I invite you for dinner? Boleh nggak saya traktir makan? So I got invited for dinner. Saya diundang makan. There were 8 tables. Ada 8 meja. You have like Zoe Day, all these stars, Chinese stars. You have billionaires there. Ada miliarder, ada bintang selebriti lah. And there was this very strange lady next to me. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu aneh di sebelah saya. You know Incredibles? There's this lady that with the. Now I tell you, what's the name? And. Etta. And she looks like that. I'm sorry, she looks like that. And she's sitting there, and I was like, what a strange lady, right? Jadi di sebelah saya duduk ibu-ibu aneh yang modelnya kayak Etna di. And my friend came in. My actor friend came in and said, Pastor, you're here. Dan teman saya aktor datang, saya bilang, Pastor di sini. See, very good. Bagus sekali. See this one, this lady here. I said, yeah, Etta. Yeah, she is the #1 feng shui master in Singapore. Dia adalah suhu feng shui nomor 1 di Singapura. And now you are here. Sekarang Pastor Jeff sekarang di sini. So you are next to each other. And so people go to her, they go to me. I make them cry. People get saved, people get healed. So I pray for the people all night long. Jadi saya berdoa buat banyak orang sepanjang malam karena orang nangis, orang diselamatkan, orang disembuhkan. And our friend, the food business friend came and said, Pastor, thank you. Dan teman kami yang tadi bisnis makanan dia bilang, Pastor, thank you. When I'm during the pandemic, I still pay my 3,000 workers because I know they have no money, they need to take care. I just came out of my own pocket to pay them their salary. Dan pada saat pandemi saya masih harus bayar 3.000 pekerja saya nggak punya uang padahal saya harus bayar mereka. They say, oh, you are a pastor. Kamu pendeta. He said, no, he's not Christian. He said, no, I'm not a pastor. Yes, you are. Enggak, kamu bukan pendeta. Kamu kan gembala. I say like, most pastors don't even do that. I'm just saying, right? Correct. Why you laugh? Karena lebih banyak gembala yang nggak melakukan itu buat pengerja-pengerjanya. True, agree. So you are more pastoral than some of the pastors that I know. Jadi kamu jauh lebih gembala dibandingin gembala yang saya kenal. Some people know it, but then they don't do it. Some people are doing it, but they don't know it. Beberapa orang tahu tugas gembala, tapi mereka nggak lakukan. Tapi ada orang nggak tahu tugas gembala, tapi mereka melakukan tugas pengembalaan. He looked at me. He was half drunk. He looked at me and said, "Oh, thank you, Jesus." Oh, that's great. Praise the Lord. Dan dia lihat saya dengan mengatakan thank you Jesus, setengah mabok memang. That's good. That's what we are talking about here. Dan itu yang kita mau bicarakan di sini. I can't do the things you do, but I can do what I do. Saya nggak bisa melakukan apa yang kita lakukan, tapi saya bisa melakukan apa yang harus bisa saya lakukan. I just help him save a lot of money. I just help him save a lot of money. Kenapa? Karena saya membuat dia menyelamatkan uang cukup banyak. No, you need to understand. Saudara mesti mengerti. In the beginning, in Genesis chapter 1 and 2, Kisah Rasul Kejadian 1 dan 2. You have this God that creates the heavens and the earth. The plants produce each of its kind. Ada Tuhan yang menciptakan sorga dan bumi, menciptakan tanaman tumbuhan. The trees produce trees, the fish produce fish, the salmon produce salmon, the
the tuna produce tuna. I like sashimi, so like that, and the animal produce animals. So it's a natural order of things. Pohon menghasilkan pohon, ikan menghasilkan ikan, tuna menghasilkan tuna, salmon menghasilkan salmon. And if you look at Genesis 1 and 2, right? Kalau kamu lihat Kejadian 1 dan 2, there is a system where God doesn't need to produce. Each one will produce for itself. Ada sistem di mana bukan Tuhan lagi yang menghasilkan, tapi setiap makhluk akan menghasilkan dirinya sendiri. In Genesis 1 and 2, right? It's like the soil, the spirit, God's spirit, soil, spirit, the invisible, the visible, the animals, the plants, the invisible and the physical are one. They are all soil, and spirit is coming together as one. Tanah dan roh yang tak terlihat dengan yang terlihat itu menjadi satu, menjadi sama-sama berkumpul. It was there wasn't any divide between spirit and soil. Gak ada bedanya yang mana yang debu tanah, yang mana roh. At the end of Genesis, book of Revelations 21 and 22, it's the same thing. Heaven, New Jerusalem coming on. It's a visible, it's a physical. There's a spirit and the physical is one. The soil and the spirit is coming together as one again. Dan di Wahyu 21-22 pasal terakhir di Alkitab kita juga bicara tentang hal itu. Bagaimana sorga ketemu bumi, bagaimana roh dengan tanah itu nyatu lagi. So the beginning, first two chapters, soil, spirit is one. The end of last two chapters, soil and spirit is one. Saudara, di dua pasal pertama dengan dua pasal terakhir, roh dan tanah nyatu. So ladies and gentlemen, if you take sin out of the Bible, you only have 4 chapters. Jadi kalau saudara cabut tentang dosa dari Alkitab kita, maka Alkitab kita tinggal sisa 4 pasal. It's a 4-page pamphlet. Cuma traktat 4 halaman. It's only when 3 start to happen, when spirit and flesh start to divide and separate and start to hide. Right? Ketika Kejadian 3, maka disitulah mulai terpisah roh dengan daging, manusia mulai sembunyi. But the beginning and the end is the same. God always wants the spirit and the physical is one. Saudara, tapi awal dan akhirnya sama. Tuhan selalu mau yang roh dengan yang fisik itu satu. Yeah. That's when Shimon talks about the Greek understanding. That's where they like to divide, but it wasn't true. Dan itu sebabnya tadi ketika Pak Sherman katakan tentang bagaimana pengertian orang Yunani, mereka berusaha untuk memisahkan, padahal itu nggak benar. The physical and the spiritual is always one. Your work, your relationship, the spirit of God is always one. Everything is spiritual. Yang fisik dan yang roh itu seharusnya satu. Segala sesuatunya itu harusnya rohani, saudara. How do you present your gospel? Bagaimana saudara mempresentasikan Injil saudara? Brother, all have sinned and fall short of the glory of God. If you do not believe in God, you're going to hell. Semua orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kalau engkau tidak percaya Tuhan, maka kamu masuk neraka. How many of you preach like that? Yang memberitakan Injil seperti itu? I'm sorry. That all have sinned and fall short of the glory of God. Genesis 3. If you don't believe in Jesus, you go to hell. Revelations 20. Kejadian 3, semua orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kau nggak percaya Yesus, kau masuk neraka. Wahyu 20, betul. So you end up with a gospel that didn't begin in the beginning and didn't end with the ending. Tapi Injil macam itu adalah sebuah Injil yang tidak dimulai dari permulaan sesungguhnya dan tidak diakhiri dengan akhir yang sesungguhnya. How successful are you going to people and say, you are abomination to the Lord, you better repent? Saudara, seberapa berhasilnya saudara ketika saudara bilang sama orang, kamu ini celah di mata Tuhan? Not very successful though. Enggak terlalu berhasil, bukan? It was a beautiful beginning where spirit, physical and spiritual is one. Karena awal yang indah itu ketika tanah dan roh bersatu, yang fisik dengan yang roh menyatu. And we call that shalom. Dan kita menyebut kesatuan yang utuh itu sebagai shalom. The word shalom is peace, restoration, healing, and it's actually a restoration of order. Saudara, kata shalom itu artinya damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, damai sejahtera di mana ada pemulihan tatanan segala sesuatu. So it's a restoration of everything that is coming in place in its right order. Pemulihan segala sesuatu ada pada tempatnya, pada tatanan yang seharusnya. So Genesis 3 is the disruption of shalom.
Kejadian 3 terjadi disrupsi, gangguan terhadap yang namanya shalom ini. Revelation 21:22 is the restoration of shalom, everything coming in order again. Wahyu 21:22 itu adalah pemulihan terhadap shalom itu, di mana segala sesuatu kembali pada tatanan yang seharusnya. See, if you have a gospel that begins with Genesis 3 and ends with Revelation 20, kalau saudara percaya dengan Injil atau mendengar Injil yang dimulai dari Kejadian 3 dan berakhirnya di Wahyu you say, 20. wow, the only spiritual thing I can do is one day I will become a missionary, but in the meantime I'm a business person. The best I can do is work all I can and give to the mission organization or give to the church. Maka kita akan berkata seperti ini, hal yang terbaik adalah saya jadi misionari satu hari nanti, tapi selagi sekarang saya jadi businessman, maka hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah kasih duit saya buat menunjang pelayanan misi. Nothing wrong, just something not right. Nggak ada yang salah di situ, tapi ada yang nggak benar. And so you end up with this thing where everybody wants the highest calling. Wow, he is spiritual, he is good. Bible, preacher, good. Worker, housewife, bad. Saudara, dia baik nih kalau dia he's too holy. Yeah. Kalau dia seorang pendeta, pengkhotbah, tapi kalau sebagai ibu rumah tangga dia buruk. Dia terlalu kudus di atas mimbar, tapi jadi ibu rumah tangga. One day I will go to heaven and everything is going to be okay. So you accept the fact that only you go heaven, everything that is okay. That you accept the fact that this place is going to turn and burn. Satu hari nanti kalau saya masuk surga semuanya akan baik-baik saja. Jadi saudara menerima fakta bahwa satu hari nanti keadaan baik ketika saudara sudah masuk surga, dan yang sekarang kita hidup ini pasti akan terbakar. The only scary thing is they forgot that in Revelation 21:22 heaven is coming down. Hal yang menakutkan adalah kita melupakan bahwa sorga itu akan turun ke bumi di Wahyu 21:22. I have this fear in my heart that when the Christians are going up to heaven and they saw Jesus coming down in the New Jerusalem, and Jesus looked at them and like, where are you going? Wrong direction. Ketika orang-orang Kristen mulai terangkat, tiba-tiba Yesusnya malah turun, saudara. Lu orang-orang Kristen nanya, mau kemana? Salah arah nih. How many of you stay in a hotel room? Berapa banyak saudara tinggal di kamar hotel saudara? When you leave, ketika saudara keluar, you decided to pack clean everything, put everything nice together, refill everything, put the bed sheets, everything nice, and go off. Ketika saudara keluar, check out dari kamar hotel saudara, saudara rapiin dulu, bersihin dulu kamar mandinya, saudara rapiin gelas-gelasnya, semua spraynya ditata rapi. Anyone here do that? Raise up your hands. Ada yang melakukan itu? Why? Kenapa saudara melakukan itu? If you do that, you're strange. Kalau saudara melakukan itu, saudara Why? Aneh lah. Why? Because the hotel room is a temporary place that you don't care whatever you do with it. Because it's temporary, I don't care. It's not my permanent place. Kenapa? Karena kamar hotel itu kan tempat sementara saudara. Jadi saudara tidak peduli apapun yang terjadi, ini sementara buat saya. Yeah, this world is not my home. Iya, lalu kemudian kita punya pengertian itu, bukan dunia ini bukan tempat kita, bukan rumah kita. You just gave the enemy the full reign to destroy planet Earth, where they say the meek shall inherit the earth. Saudara kasih hak penuh kepada si musuh untuk memiliki bumi, padahal dikatakan berbagilah mereka lemah lembut, mereka memiliki bumi. This is a problem when we begin in Genesis 3 and end with Revelation 20. Ini masalahnya ketika saudara percaya dengan Injil yang dimulainya di Kejadian 3 dan berakhirnya di Wahyu 20. That the word peace or shalom, it's a restoration, there's an order to it. It's a restoration of order, everything coming in alignment. Saudara, kata shalom itu artinya segala sesuatu itu dipulihkan pada tatanannya, segala sesuatu itu menjadi utuh kembali, peace, damai. Now, so the order of God is in Genesis 1 and 2. Tatanannya Tuhan yang asal itu Kejadian 1 dan 2. Genesis 1 and 2, do you know the most frequent mentioned word? Tahukah saudara di Kejadian 1 dan 2 apa kata yang paling banyak disebut setidaknya dalam Alkitab bahasa Inggris? Do you know what's the most frequent mentioned word? Setidaknya dalam Alkitab bahasa Inggris apa yang paling banyak disebut? Good is 7 times. No. Baik itu 7 kali. Actually the most mentioned word is mentioned 10 times. 10 kali. It's not the word good. Bukan kata baik. It's not the word made. Bukan kata menjadikan. It's the word kind. Kind.
Kind. Diterjemahkan kind, saudara ya. The Susah trees translation. produce each of its kind, the animals produces jenis. each of its Okay, kind, sorry. the fish produces its kind. The word is kind. Kata 10 kind, times. jenis 10 kali. Janice. Yeah. Kind. So God is saying, like, if fish produces fish, bird produces bird. So the whole poem is when God produces, what kind does he look like? Saudara, ketika ikan menghasilkan ikan, lalu kemudian burung menghasilkan burung, maka ketika Tuhan menghasilkan sesuatu dari dirinya, bagaimana rupanya? It climax to this place where when God produces, he create his image and likeness, and man become like God. Dan saudara, itu adalah ketika kita sampai di titik di mana Tuhan menciptakan satu makhluk yang serupa segambar dengan dia, di mana manusia seperti Tuhan. And he said, man in place, you be fruitful, multiply, subdue, and have dominion. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, taklukkanlah, penuhi bumi, Right, taklukkanlah itu. So that means they are supposed to take care of the whole creation. So that's the link between God and man. Man represents God to take care of this earth. So that is the whole shalom system there. Saudara, ini adalah tatanan awalnya, saudara, di mana ada link di situ. Tuhan menciptakan manusia sebagai perwakilan Tuhan untuk merawat ciptaannya. Itu adalah tatanan shalom di situ. So when man in Genesis 3 decided he'll hide himself from God, Ketika manusia Kejadian 3 memutuskan untuk sembunyi dari Tuhan, do you know that the first thing that God says? hal pertama yang Tuhan katakan, The earth, when you plow into the earth, it will not produce the result you want. You sow in tears. ketika engkau tabur, maka tanah tidak akan menghasilkan. Engkau akan menabur dengan air mata. Because when you hide from the Creator, creation will hide from you. Karena ketika engkau sembunyi dari Sang Pencipta, maka ciptaan akan sembunyi darimu. So, now the interesting thing is, Hal yang menarik adalah, we all know that in Genesis chapter 2, kita semua tahu di Kejadian so pasal the 2, ecosystem is this. From the garden, there's 4 rivers. saudara, di ekosistem Kejadian itu adalah ada 4 sungai. It flows out. In Genesis chapter 2 verse 12, it says, Genesis chapter 2 verse 11, it says, there's this river by the name of Pishon, and flowing around the whole land where there's gold, and the gold in the land is good. The bdellium and the onyx stones are all there. The precious stones and the gold is all there. It's just at the river, just floating around. Kejadian 2 ayat 11, ada sungai yang pertama namanya Pishon mengalir di tanah yang dipenuhi dengan emas, tanah Havila, di mana ada emas, dan emas di situ sangat baik. Ada batu-batu berharga di sana. Mengalir sungai itu ada emas, ada batu-batu yang berharga. But after Genesis 3, something happened. Tapi setelah Kejadian 3 sesuatu terjadi. We know that the earth stopped responding to mankind because mankind ran away from Creator. Saudara, kita tahu bumi tidak lagi meresponi manusia karena manusia ini itu lari kabur dari Sang Pencipta. And that's why Paul says the whole creation is waiting for sons and daughters of God to rise up. Itu sebabnya Paulus katakan seluruh makhluk sedang menanti-nantikan kapan anak-anak Allah itu bangkit. And he says because the whole creation was in futility. Karena seluruh makhluk itu sedang berada di dalam keadaan tidak ngapa-ngapain. Because they were subjected to Adam and Adam fall. Karena mereka tadinya harusnya ada di bawah kekuasaan Adam, tapi Adamnya jatuh. So the whole creation is waiting for the sons and daughters, the original sons and daughters, to connect with back to God, and then the earth will start to open up again. Saudara, maka seluruh makhluk sedang menanti-nantikan di mana anak putra dan putri Allah yang asli ini kembali terkoneksi dengan Tuhan, sehingga bumi kembali beroperasi sebagaimana seharusnya. Now in Job chapter 26, the oldest book in the Bible is actually the book of Job. Ya. Kitab tertua di Alkitab kita adalah kitab Ayub, saudara. Ayub 6. Job 28 verse 1. Certainly there is a mine for silver and a place for refining gold. The iron is taken out from the dust, copper smelted from rocks. Man put an end to darkness, to the deepest limits. He searches in the rock, in the gloom, in the dark shadows. He sink a shaft in the inhabited area, and he swing to and fro. That means this suddenly talk about mining. This is a place that starts in the Bible. The first place in the Bible that talks about man going deep to mine gold.
Ayub pasal 28, saudara ya. Ini bicara tentang bagaimana ada tempat di bumi di mana mereka menambang emas. And it's also said that they have to refine gold. Dan juga dikatakan bahwa mereka bisa memurnikan emas. So we don't know what happened, but we know that in the beginning it wasn't true because the gold was there, the onyx was there, the bdellium was there. For the man's taking, it's just Adam walking by and say, hey, that's gold, so shiny, right? But somehow when man hide himself from God, suddenly creation also start to hide itself from man. Saudara, ada tempat menambang, di tempat-tempat gelap, ada tempat untuk memurnikan emas, tapi bukan itu yang terjadi di awalnya, bukan. Bahwa ketika Adam ada di taman itu, emas itu ada aja di situ, saudara. Bahwa ketika manusia mulai menjauh, sembunyi dari Tuhan, maka ciptaan mulai sembunyi dari mereka. Why? Because the centerpiece of shalom is broken because the only thing that is connecting God to earth is actually man, and man has fallen. Karena titik pusat daripada shalom atau tatanannya Tuhan itu rusak. Apa itu? Yaitu yang menyatukan Tuhan dengan ciptaan manusia. Manusianya jatuh. In ecology, we call it ecological imbalance. Saudara, dalam ilmu tentang lingkungan atau ekologi, kita menyebutnya sebagai ketidakseimbangan ekologis. For example, it's like when one species disappears, the whole ecosystem becomes destroyed. Saudara, contoh misalnya, ada satu spesies punah, maka satu ekosistem itu akan hancur, akan rusak tatanannya. It happened in China before. Terjadi di China sebelum ini. It happened in China that they decided to kill all the sparrows. Mereka memutuskan untuk membunuh semua burung pipit. Because they were parasites, they bring bacteria and everything. Jadi karena burung pipit ini membawa parasit, membawa bakteri. So when they destroy the sparrow, ketika mereka punahkan, hancurkan burung pipit, the locusts started to grow. Maka belalang mulai semakin banyak. And it destroy all the farms. 45 million people died. Menghancurkan begitu banyak pertanian, lahan pertanian, dan 45 juta orang mati. When the butterflies and the bees disappear, every single vegetable that needs pollen to multiply itself, all your vegetable will be gone. Because why? One species suddenly exited, every species starts to suffer. Sehingga ketika tidak ada lagi yang bisa diambil oleh lebah, oleh kupu-kupu, saudara ya, maka akan terjadi benar-benar ketidakseimbangan alam gitu. Satu spesies doang yang punah tadinya. So when Paul says the whole creation is suffering because the sons and daughters got disconnected with God, that's what this is saying. Dikatakan bahwa seluruh ciptaan sedang menderita. Kenapa? Karena putra dan putrinya Allah nggak terkoneksi sama Tuhan. There is an ecological imbalance that is on the earth, that the whole creation cannot function properly because the sons and daughters have not risen up and connect with God and transform the earth. Ada ketidakseimbangan alam yang terjadi di bumi, di mana seluruh ciptaan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Kenapa? Karena putra dan putri Allah tidak mau mengambil posisinya untuk terkoneksi sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. But when the son and daughter come into the scene, that's when perfect shalom, the full order of things come into place. Tapi ketika putra dan putri Allah ini mau mengambil posisinya, disitulah shalom yang sempurna, tatanan yang seharusnya terjadi. That means all of us is supposed to bring some form of shalom over planet Earth. Artinya setiap kita harus perlu membawa bentuk shalom yang Tuhan yang percayakan buat kita di muka bumi ini. Amin. The creation know how powerful you are. Saudara, seluruh ciptaan tahu seberapa berkuasanya engkau. You don't know. Saudara sendiri kamu tidak tahu. Your dog knows how powerful you are. Anjingmu aja tahu seberapa berkuasanya kamu. Woo, 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 powerful you. Right? Gonggongnya kayak gitu, saudara. Because the creation can smell it when a son and daughter connect with God and all the potential and possibilities started to rise up again. Karena ciptaan dapat mengendus bahwa ketika putra dan putri Allah itu terkoneksi dengan Tuhan, maka segala sesuatu jadi mungkin. So in Gatekeepers, what we desire to do is to figure out your part in this whole shalom picture. Saudara, di Gatekeepers apa yang kita berusaha lakukan adalah untuk membuat saudara menjadi bagianmu dalam tatanan
tatanan keutuhan shalom Because ini. God's story has never to separate the spirit and the physical. It's always soul and spirit combined at the beginning, soul and spirit combined at the end. Saudara, karena rencana Tuhan nggak pernah untuk memisahkan yang fisik atau tanah dengan roh itu, tetapi semuanya tanah, roh, fisik dengan roh itu nyatu. I'm not interested in prophets who can tell me the future. Saya nggak tertarik dengan seorang nabi yang bisa kasih tahu saya masa depan. I interested in prophets who can shape the future. Tetapi saya lebih tertarik pada nabi yang dapat membentuk masa depan. Amen. Come on. What I do is that everywhere I go, the core of who I am is I like to shift atmospheres. Apa yang saya lakukan, saudara, kemanapun saya pergi, panggilan saya adalah untuk mengubah atmosfer. This is the first time I'm sharing this testimony. Saudara, ini pertama kali saya bagikan kesaksian ini. Before I'm paid as a pastor, I need to work. Saudara, So nobody was paying me, so I decided to ask Lord, give me some kind of work. Saudara, sebelum saya dibayar sebagai seorang pendeta, saudara, saya perlu bekerja. Jadi saya minta Tuhan, saya perlu Because pekerjaan. I know everything I do, I want to shift the atmosphere of the place. Karena saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan, saya akan mengubah atmosfer tempat So tersebut. for 4 years, 4 tahun, I've been bringing guitars from Japan. you are bringing. I was bringing guitars from Japan. In my lifetime, I sold about at least 800 guitars. Saudara, jadi saya jadi distributor gitar dari Jepang ke Singapura, saudara. Jadi kurang lebih 800 gitar udah saya jual. Most of them are older than you, like 1975, 1972. Yeah. Beberapa lebih tua usianya dari saudara, seperti dari tahun 1975, And I purposely 1972. buy guitars that looks very devilish, like rock guitars, like Flying V and all the, the guitars that no Christian will play. Only rockers will play. You know, right? Saya secara khusus beli gitar tuh yang kelihatan sangat iblis sekali, saudara. Because I want strange people to come to my house and try. Gitaris Kristen gak ada yang mau main gitar kayak gitu, saudara. So I bring them Saya because my call is shift atmosphere. I just lay hands on the guitars like. Jadi setiap kali kita datang saya tumpang tangan. Release in Jesus' Lepaskan dalam name. nama Amen. Yesus. And so they will come and test. Jadi orang-orang yang mau beli itu akan tes. There was this guy that came and test this. I know he's a Guns N' Roses fan because he came and whoa, someone say whoa. Dia fansnya Guns N' Roses, ada yang bilang wow, ketahuan umurnya. He was buying a Flying V, so you know how they stand, right? Sudah tahu gimana cara mereka berdiri? This is called power stand. And so he was doing that, and he touched the guitar like. Dia melakukan power stand seperti itu, saudara. Dia jaman gitar. Switch out, oh my, always switch out, oh my. I don't know why. Some of you, and he played halfway. Dia main itu tuh, tengah-tengah jalan. That's not switch out, no, but never. I'm not that old. See that smile that it seemed to me reminds me of that one. Yeah. That one. Sorry, shouldn't sing that here. Christian event. And he put it down. He put the guitar down. Dia taruh gitarnya. He looked at me and said, "What is the meaning of life?" So what just happened? What just happened? Habis dia taruh gitarnya, tiba-tiba ditanya, apa makna hidup? Says, okay. But I'm running a guitar shop here. Saya kan lagi jualan gitar nih. Share your work, like so. I kind of talked to him about Jesus and stuff for 2 hours. Selama 2 jam saya ngomongin soal Yesus dengan dia. And he sat down and listened, and after 2 hours, setelah 2 jam, he started to scold vulgarities like F, and all the vulgarities. Yeah. He started to scold vulgarities. 4-letter word, X. Oke. Dia mulai ngeluarin kata-kata, bener ya? Kok saya jadi hilang gini, saudara? And he decided, I need to use the toilet now. So he went to the toilet. He went to the toilet. He came out. He was confused. Like, what just happened? Dia tiba-tiba ngeluarin kata-kata yang begitu banyak, saudara ya. I said, what do you mean? What do you mean? Nggak bisa kita ucapkan di sini. Tapi dia pergi ke toilet, lalu setelah keluar dari toilet, apa yang terjadi? Oh, I'm a kidney dialysis patient. Dia bilang, saya ini adalah pasien cuci darah. I need to go to the toilet every 15 minutes. Setiap 15 menit ini saya harusnya ke toilet. I got healed. Wow. Saya disembuhkan. Okay. On the same day, another guy came. Di hari yang sama, seorang This is a Chinese rocker.
He's a Chinese rocker. Mayday, you know Mayday? Saudara tahu Mayday, rocker You know the Chinese. hair, right? Mayday hair. And he came and he played a Rickenbacker. So because Mayday, he plays a. Dia mainin satu lagu dengan gitarnya. He played halfway and he put it down. Lalu dia taruh lagi. I don't know why I'm telling you this. I'm going through a divorce. Like, can you help me? It's like, what am I? Like, some kind of like marriage counseling thing or like existential crisis. Like, what's the meaning of life? What is going on? Saudara, ketika dia selesai main, dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya pengen cerita kalau saya sedang melalui proses perceraian gitu ya. Saya bilang, saya bukan ahli eksistensialisme, saya yang ahli eksistensialisme, saudara ya. Tapi ya ngapain orang-orang ngomong ini He cried, he gave himself to the Lord. Dia nangis, kasih hidupnya buat Tuhan. And I say, guitars not everybody play. Not everybody plays guitar. Nggak semua orang mainin gitar. But everybody will wear a watch. Tapi semua orang akan memakai jam. So after that, for 3 years, I was bringing in Omegas, Tech Wires, Frank Muller, IWC, all the brands in. Saudara, saya mulai jadi distributor jam. Saya masukin jam. Same saudara, ya. Omega, Tech Heuer, saudara. Shalom in Jesus' name. Shalom dalam nama Yesus. We have people who wear it and their skin allergy is totally healed. Saudara, ada orang yang pakai jam itu alergi kulit mereka hilang sembuh sepenuhnya. Their knee pain left and they got blown away. Saudara, lutut yang sakit tiba-tiba sembuh. So I sold about 500 over watches. Kurang lebih 500 lebih jam saya jual. In 3 years. Dalam 3 tahun. Now, why am I sharing that? Kenapa saya bagikan ini? Because my part is I don't care where I go. Whatever I do, I'm going to release some kind of shalom. Karena yang saya tahu bagian saya, saudara, kemanapun saya pergi, saya harus melepaskan shalom itu. All of us are in charge of restoring some part of God's peace on earth. Semua kita memiliki peranan untuk memulihkan bagian di mana shalomnya Tuhan itu harus pulih di muka bumi ini, saudara. And your piece of the puzzle have to be different from mine. Your piece of the puzzle will be different from mine. Bagian daripada potongan-potongan gambar yang harus saudara pulihkan memang mungkin berbeda dengan saya. But I have enough people telling me that the marketplace is a dark place. Do something about it. We are not here to measure darkness. We are here to bring the light. Amen. Banyak orang bilang sama saya, sudah terjemahkan sepertinya, saudara. They already clear, they already understand. Some might not understand, you know, like. Beberapa bilang sama saya dunia marketplace itu dunia yang gelap, saudara. Saya nggak peduli soal gelapnya karena saya dipanggil bukan untuk mengukur gelapnya, saya dipanggil untuk bawa terang ke sana. Why? Because God's intention is never to separate the physical and the spiritual. It's all becoming one. Karena intensi Tuhan bukan untuk memisahkan yang fisik dengan yang rohani. Intensinya sejak awal semuanya jadi satu. Your work, your family, your education, the schools, the arts and creativity. Pekerjaan, keluarga saudara, pendidikan saudara, semua memiliki perkakas untuk Someone asked me, ada yang tanya sama saya, why the Christian cannot do better art than the secular? Kenapa orang Kristen nggak bisa jadi seniman yang jauh lebih baik daripada seniman sekuler? I told them this. Saya bilang sama mereka, that's because the Christians only paint Jesus, eagle, and lion. I like eagle, lion, and lamb. Okay, but I've seen too many of them. Can some Christians create better creativity than the secular instead of painting all? We don't need to be over religious. Karena seniman Kristen cuma bisa gambar Yesus, domba, kemudian singa, raja wali, saudara. Maksud saya suka semua itu, saya nggak anti semua itu, tapi harusnya orang-orang Kristen, seniman Kristen harus bisa lebih baik daripada itu. Is lion all good? Apakah semua singa baik? Satan is also lion, right? Setan juga dilambangkan dengan singa. Just saying, don't paint the wrong one. Don't paint the wrong one. Saudara, jangan gambar singa yang Why? salah. Because we have to. Why? Because we do not want to separate the spirit and the secular. Kenapa? Karena kita
kita tidak ingin yang fisik sama yang roh ini jangan terpisah gitu loh. So can the educators, can the fashion designers, can the artists pay something extravagant that the world start to look at the Christian and say, wow, you have a creative God. Saudara, sehingga setiap edukator, setiap orang-orang bergerak di bidang pendidikan, seniman, orang dunia bisa lihat lewat karya mereka, oh engkau punya sesuatu tentang Tuhanmu. So can the next generation of game changers that is in Indonesia please stand up? Oh, never mind, you don't know MMM. But we need the next generation of Indonesian business people that will tap into heaven so that the whole earth, so that the creative ideas from the world will start to respond. Kita perlu generasi berikutnya dari para pebisnis, pengusaha di Indonesia yang sungguh-sungguh connect sama apa yang Tuhan mau, saudara, sehingga membawa kebangunan lagi terjadi di dunia bisnis. That is what we are here to do. We are going to storm the gates. We are going to take it back, everything, including the rainbow. I don't care. We're going to take it back in Jesus' Saudara, name. itu yang kita lakukan di sini, kita akan rebut semua kembali, termasuk lambang pelangi kita rebut lagi, saudara. Can we have the worship band here? Because I really believe that there is going to be an impartation. Saudara, bolehkah tim worship naik? Keyboard, whatever it is. Yeah. I can't play keyboard. I play keyboard. Everybody will go away. Someone has to come. Someone has to come and play keyboard, please. Boleh naik. Saya percaya akan ada impartasi yang dilepaskan. Can all of us stand? Can all of us stand? This is a very crucial moment. Saudara, ini adalah momen yang krusial. Because when sons and daughters awaken to themselves, the whole creation start to say yes to you. Karena ketika putra dan putrinya sadar siapa diri mereka, maka seluruh ciptaan akan menjawab, saudara. So that the ecological imbalance, one species went out, now the original species come back in, and heaven and earth unite again. Sehingga ketika ketidakseimbangan ekologis itu terjadi, sekarang spesies yang sesungguhnya sudah hadir, sorga dan bumi akan bersatu kembali. This is why we need a transformation in the marketplace. Ini sebabnya kita perlu transformasi di dunia usaha. Because light is going to come in, and light has never lost to darkness. Karena terang akan mulai memancar, bersinar, dan dengar baik terang tidak pernah kalah sama kegelapan. So therefore, can the next generation of marketplace people come to the front, and we're going to pay for impartation for you. Jadi next generation marketplace, orang-orang marketplace next generation, saudara, mari maju ke depan. Saya mau doain saudara, yuk. Come on. Ayo maju ke depan, yuk. Maju ke depan, yuk. Come on. Our team is just going to lay hands on you. We're going to pray for impartation for you to hear the voice of God. Tim kita akan doain saudara, kita akan lepaskan impartasi sehingga saudara terima. The sons and daughters of God has to rise up tonight. Putra dan putri Tuhan harus bangkit malam ini. Heaven is coming on earth. Sorga sedang turun ke bumi. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di sorga. So we are going to go around and lay hands on you. Just receive. Kita akan tumpang tangan saudara, terima aja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let the power of the Holy Spirit just fill right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' power of the Holy Spirit. Fill right now in the name of Jesus. More, Lord. Greater anointing. Fill it in Jesus' name. Let the power of the Holy Spirit touch right now in the name of Jesus. More, Lord. More, Lord. Creative ideas. More, Lord. More, Lord. More, Lord. In the name of Jesus. The Singapore team is going to pray for you. The Singapore team is going to pray. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. More, Lord. Come on. Come on. More, Lord. More, Lord. It's time to rise up, Indonesia. Come on. Woo. Come on. Hey, in Jesus' name, fire of the Holy Spirit touch. Fire of the Holy Spirit touch. In Jesus' name. Come on. Come on. Come on.
Jesus' name. Woo. Jesus' name. It's a glory forever. Amen. Sing yours. It's a kingdom. Yours. It's a power. And yours. It's a glory forever. Amen. Sing yours. It's the kingdom. Yours. It's the power. And yours. It's the glory forever. Amen. Sing yours. It's the kingdom. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, we worship you. Hey, yours is the kingdom. Yours is the power. And yours is the glory forever. Amen. Let heaven come. Let heaven come. Come on, Hindu nation, come on. Let heaven come. Heaven come. Let heaven come. Woo. Fire! Woo, come on! Come on! Live to worship you. Come on! Come on! Holy Spirit, Roh Kudus, lift up your hands, everyone. angkat tangan saudara. Holy Spirit, Roh Kudus, we ask you to just come right now. kami minta kau datang sekarang. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Fire! Api! In Jesus' name. Fire! 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 Fill! Fire of your Holy Spirit. Touch Lord. Fire! Come on! Come on! Come on! Fill! Come on! Come on! Come on! Come on! Woo! Come on! Come on! Yes, Lord! Come on! Come on!
I'm going to ask Sherman as a marketplace person because I don't have what he has. Saya akan minta Pak Sherman sebagai bagian dari orang marketplace. To pray for anointing for marketplace alone. Karena saya bukan memiliki bagian yang berbeda dengan dia, dan untuk berdoa untuk pengurapan marketplace itu tercurah. This is a convergence. Saudara, ini namanya konvergensi of spirit, roh, and physical, dan fisik working together. Bekerja sama-sama. It was never meant to be separate. Enggak pernah dimaksudkan untuk terpisah. So I'm going to ask him to pray for a blessing over you. Pak Sherman akan berdoa memberkati Let's lift our hands as the worship band continues to play. Mari angkat saudara saat kita kembali nyembah Tuhan. The thing that God dropped in my heart, hal yang Tuhan taruh di hati saya, is courage, keberanian, creativity, kreativitas, convergence, konvergensi. The 3 C's. 3C ini dalam bahasa Inggris. Courage, keberanian, creativity, kreativitas, convergence. Konvergensi 3K bahasa Indonesia. And how much you're gonna get from this prayer? Dan seberapa besar yang sudah bisa dapatkan dari doa ini? Is how hungry you are. Itu adalah bergantung sama seberapa lapar saudara. The kingdom of God is like this. Kerajaan Allah seperti ini. You can never run out of food. Engkau tidak akan pernah kehabisan makanan. You can never run out of solutions. Engkau tidak akan pernah kehabisan solusi. And I'm going to pray, before I do, I'm going to prep you. I'm going to pray that you would get creative solutions that are so good, people have no choice but they want to get it from you. Saudara, sebelum saya memberkati saudara, saya akan berdoa bahwa saudara akan mendapatkan solusi yang begitu kreatif, yang sangat baik. Orang-orang nggak bisa nolak, orang-orang nggak bisa tahan bahwa mereka harus dapatkan solusi itu dari saudara. I'm also going to pray that the Lord will speak to you in the night seasons and you will have dreams. Saya juga akan berdoa bahwa di musim berikutnya Tuhan akan berbicara kepada saudara lewat mimpi. And you wake up and you write them down. Saudara bangun dan menuliskan mimpimu. And you go to your office or your workplace or your business. Untuk kantormu, untuk marketplace, untuk juga bisnis saudara. And this dream will unlock the doors that have been shut for years. This dream will unlock doors that has been shut for years. Dan mimpi ini akan membuka pintu-pintu yang sudah terkunci sama bertahun-tahun. I already see that in my spirit. Saya sudah melihat itu di roh saya. I see a female person specifically. You have dreams. Saya melihat, saya berdoa atas seorang di mana kau memiliki mimpi. And sometimes you're not sure how to process these dreams. Dan kadang-kadang saudara tidak tahu bagaimana cara memproses mimpi ini. And I say to you, write them down. Dan saya katakan tulis itu. Because there's a solution in there. Karena ada solusi di mimpi yang Tuhan beri. So raise your hands with me right now. Yuk sekali lagi angkat tangan sama-sama. Father, in Jesus' name. Bapa, dalam nama Yesus. You are the creator God. Engkaulah Tuhan yang kreatif. Creation started from you. Segala kreativitas lahir daripadamu. And we, your children, reflect that image. Kami anak-anakmu memantulkan gambar itu. So in Jesus' name, release creativity, God. Itu Tuhan, lepaskan kreativitas. Release creative solutions, God. Lepaskan solusi-solusi kreatif. Release creative dreams, God. Lepaskan mimpi-mimpi kreatif. Release creative inspired blueprints, God. Lepaskan blueprint cetak biru yang menginspirasi yang kreatif. Teknologi. New building methods. Metode-metode membangun yang baru. Art, creative art. Seni kreatif. I see this coming from heaven right now. Sedang tercurah saat ini. If that's you, just take it. Kalau saudara ada di bidang itu, ambil. Father, release. Itu, Bapa lepaskan. Release, God. Lepaskan Tuhan. Release, God. Lepaskan Tuhan. And I speak to your spirit right now. Saat ini di rohmu. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. You can stand up for the kingdom of God. Engkau bisa berdiri bagi kerajaan Allah. You are a child of God. Engkau adalah anak Allah. You are not an orphan. Engkau bukan yatim piatu. Your Father is the creator God. Engkau sungguh-sungguh adalah anak daripada Allah. And He's given you His creativity. Dia berikan kepadamu kreativitasnya. So Father, in Jesus' name, Bapa, dalam nama Yesus, release that courage. Lepaskan keberanian yang itu. And lastly, Father Lord, Bapa, let convergence come in. Biar konvergensi itu, penyatuan itu. Let every son and daughter here walk in alignment with heaven.
Setiap putra dan putri berjalan dalam keselarasan dengan sorga. Let there be miracles, signs, and wonders Biar ada sungguh terjadi mujizat, tanda heran dan ajaib in every area of our di lives. setiap area hidup kami. But let there also be wisdom Tapi biar sungguh ada hikmat deposited into the hearts of your people. didepositokan kepada hati umatmu. I want to say this to you, my friends. Saya mau katakan ini saudara-saudaraku. Miracles get you out of trouble. Mujizat membuat saudara keluar dari masalah. Wisdom keeps you out of trouble. Hikmat membuat engkau gak ngalami masalah. So I'm going to pray for both miracles and wisdom. Oleh sebab itu saya mendoakan atasmu mujizat dan hikmat. Lord, Indonesia shall be changed. Indonesia pasti diubahkan. Indonesia shall be changed. Indonesia pasti diubahkan. Indonesia shall be changed. Indonesia pasti diubahkan. Because your sons and daughters have been released in the marketplace. Sebab putra dan putri Tuhan sudah dilepaskan, diluncurkan So I release you in the name of Jesus. ke marketplace. Go forth. Meluncurkan engkau Bring keluarlah. light into the Bawa marketplace. terang di marketplace. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. We bless you, Lord. We bless you, God. There's still a little bit more time just to stay in the presence for a little bit. Saudara bisa tinggal dalam hadirat ini sedikit, sebentar Worthy of it lebih lama. all. You know that song, worthy of it all. You are worthy of it all. From you, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. one more time. Sing worthy, God. You are worthy of it all. Oh, Jesus, you are. You are worthy of it all. Hey, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, day and night, night and day, day and night, let's praise arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, 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 night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it one more time. Jesus, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Bapak bersyukur buat sore malam ini Tuhan. Father, we thank you for tonight. Terima kasih. Thank you. Hanya satu hal yang kami minta. One thing that we ask for. Datanglah kerajaan-Mu. Kingdom come. Jadilah kehendak-Mu. Your will be done. Di bumi. On earth. Seperti di surga. As it is in heaven. Haleluya. Hallelujah. Amin. And amen. Dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu harus ngomong apa nih. Cuman satu hal yang saya percayai dari semua yang Anda lihat, yang setan sangat tidak suka itu adalah ketika identitas Anda dipulihkan. Perhatiin, sekali identitas itu beres, maka dunia akan terguncang. Amin. Pastor Jeff tadi nyebut Roma 8:19 itu seluruh alam semesta, saudara. All creation are groaning. Itu kami tunggu. Kebangkitannya anak-anak Tuhan, saudara. Restore to life. Karena hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu mengusir kegelapan. Jangan dibalik ya saudara ya. Jangan dibalik, kita yang diusir sama kegelapan, nggak ada ceritanya. Udah terlalu lama saudara ditipu. Amin. Jadi nggak ada ceritanya kalau Anda ke tempat gelap, Anda yang takut, nggak ada ceritanya. Mereka yang harus takut. Semua ada di sini soalnya. Amin. Saya tunggu kebangkitan kita semua. Saya nggak bisa cerita banyak saudara, waktunya nggak keburu. Tapi kita percaya bahwa bumi satu hari akan berubah. Amin. Ketika ekosistem dihajar sama manusia, saudara, hanya karena satu kata, saudara, keserakahan. Semuanya hancur. Tapi kalau itu dimanage sesuai dengan kehendak surga, semuanya akan baik. Amin. Makanya tolong adik-adik, ponakan, anak, mungkin cucu, saudara, ya doakan mereka supaya mereka benar-benar bangkit. Ya, saudara, teknologi sekarang begitu cepatnya. Anak-anak Tuhan harus lebih cepat lagi. Amin. Ya, makanya saya nggak suka kalau anak Tuhan males. Saya mau setiap anak Tuhan itu pinter. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ya. Oke. Kita bangkit berdiri. Bapak Ibu bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat Pastor Jeff, Sherman dan kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih buat James Tuhan. Terima kasih buat tim musik, buat anak-anak penyembah, terima kasih. Buat yang di belakang, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua anak-anak-Mu yang hadir. Hamba-Mu percaya. Kami bukan berdoa untuk menuju kemenangan. Tapi kami berdoa dari kemenangan. Kami berdoa bukan menuju identitas. Tapi kami berdoa dari identitas. Karena semuanya Kau beri. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Satu hari kami akan lihat Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ketika kami anak-anak-Mu yang sudah menerima kemuliaan kembali itu keluar di jalanan, maka Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Biarlah damai sejahtera Bapa yang melebihi segala akal, berkat
yang mengalir dari Bapa, kasih yang kekal yang mengalir dari Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.